In our world, over 36 billion tons of carbon emissions reaches the atmosphere every year. This pollutes the very land we stand, the water we drink, the air we breathe. Environmental pollution has been silently killing our ecosystem. Statistics shows that 45% of world's wildlife and 12% of plant species have decreased. This figure shows that the number of trees, tigers, lions, deer, and other wonderful wildlife among us are decreasing, all in the verge of extinction due to environmental pollution caused by humans. Due to this, the balance of nature has deteriorated. Therefore, in order to maintain the balance of life in the earth, it's very important to preserve the animals, trees, and plants. Then only we can survive the huge crisis. Even though we are facing an extinction level disaster, it is still not too late. This is where the ecosystem restoration programs come into play. Through series of efforts, each one of us can take part in reversing this crisis. It is the duty of each one of us to save ourselves and our ecosystem from this great disaster. So the theme ecosystem restoration means it is a process of repairing sites in nature whose biological communities and ecosystems have been degraded or destroyed. In many ecosystems, humans have altered local native populations of plants and animals, introduced invasive species, converted natural communities to extractive use, fouled water, and degraded soil resources. Ecological restoration focuses on repairing the damage human activities have caused to natural ecosystems and seek to return them to an early stage or to another state that is closely related to one unaltered by human activities. Ecological restoration is distinguished from the practice of conservation, which is primarily concerned with preventing further loss of ecosystems. Now let's see some important economical restoration methods. The first method of restoration is environmental cleaning. In order to attain a healthy life, cleaning the environment is necessary. The next step by which we can restore our environment can be achieved by three magical words: reduce, reuse, and recycle. The next effective method for restoration is poster awareness. This helps the people to be aware of its importance. Now, let's see how important forests are in preserving our environment. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വനത്തെപ്പറ്റിയും വന്യജീവികളെപ്പറ്റിയും അറിയാത്തവരായി ആരുമില്ല. ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യനും കാടു തന്നെയായിരുന്നു വീട്. കായ്ക്കനികൾ ഭക്ഷിച്ചും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയും മരശിഖരങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിയും കഴിഞ്ഞിരുന്ന മനുഷ്യനിന്ന് വനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കൃഷിയുടെ തുടക്കമാണ് വനനാശത്തിന്റെ തുടക്കം. മരങ്ങൾ വെട്ടിമുറിച്ചും വന്യജീവികളെ കൊന്നൊടുക്കിയും ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ വനങ്ങളെ കൃഷിഭൂമികളാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ വൈവിധ്യവും നിഗൂഢതകളും നിറഞ്ഞ ആമസോൺ കാടുകൾ പോലുള്ളവ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഈ ഭൂമി. മാത്രമല്ല, വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യമൃഗാദികളുടെ വാസസ്ഥലം കൂടിയാണിത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനസമ്പത്താണ് മഴക്കാടുകൾ. ഈ മഴക്കാടുകളെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ നദിയോട് ചേർന്നാണ് ഈ മഴക്കാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജൈവ വൈവിധ്യ കലവറയാണിവിടം. ലോകത്തിലെ തന്നെ അപൂർവമിനം ജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും ഭൂമിയിലെ 20% ഓക്സിജന്റെ ഉറവിടവുമാണ് ഈ വനപ്രദേശം. ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പങ്കാണ് ഈ മഴക്കാടുകൾക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ആമസോൺ വനനശീകരണവും കാട്ടുതീയും അനിയന്ത്രിത കയ്യേറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. കാട്ടുതീയുടെ ഫലമായി പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താപനില ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇത് മഴയുടെ ലഭ്യതക്കുറവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റം വഴി ഓരോ മണിക്കൂറിലും ആമസോൺ വനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ സ്ഥലം നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. ഈ കാടുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന നാശം ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് വൻ ഭീഷണിയാണ്. അതിനാൽ ഇവയുടെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്കും പങ്കുചേരാം. കാടുകൾ അഥവാ റൈസോഫോറ മാങ്കിലെ ആഴിമുഖങ്ങളിലും ചതുപ്പുകളിലും കായലോരങ്ങളിലും വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സങ്കീർണമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ. പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളെന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഉഷ്ണമേഖലാ കാടുകൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന കാർബണിനേക്കാൾ 50 ഇരട്ടി കാർബൺ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് വഴി അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കുന്നു. ധാരാളം ഓക്സിജനും പുറത്തുവിടുന്നു. വ്യത്യസ്തയിനം ജലജീവികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ പ്രജനനം നടത്തുവാനും ഈ പ്രദേശങ്ങൾ അഭികാമ്യം. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള അത്ഭുതകരമായ ശേഷിയുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നിവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഭൂമാഫിയ കീഴടക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യങ്ങളും ഇവയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ നശിക്കുന്നത് വഴി പല ജീവികളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രം ഇല്ലാതാകുന്നു. മണ്ണൊലിപ്പ് പോലുള്ള പല ദുരന്തങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ ഇവിടെ പ്രാധാന്യവും ഉപയോഗവും മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഇവയെ സംരക്ഷിക്കാം. Planting a tree on a special day like World Environment Day has its own importance. It motivates others in taking part in restorative efforts. We abuse the land because we regard it as a commodity belonging to us. When we see land as a community to which we belong, we may begin to use it with love and care. These are the words said by famous author and ecologist Aldo Leopold. People, animals, and plants depend on healthy ecosystems. On every day, lives and luxuries would not be possible without their services and resources. Restoration gives us an opportunity to improve our relationship to ecosystem that we depend on and allow us to become a constructive part of the communities that create our region's natural environment. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാടേക്കു വേണ്ടി.